Welcome to English class, dear learners. I want to request all of you to attend my class. Okay, dear learners, I think all of you are well by the grace of Almighty. During the pandemic period, we have become very hopeless. But don't take any stress. Be fresh and take care of your health. Dear learners, this is Nishit Kumar Jodhar in front of you. Today I am going to present a new topics for you. Okay, dear learners, get ready soon. Look at the following sentences. Dear porter who are going to market, this man is fat, but that boy is thin. We read books so that we can learn many things. We can learn. Okay, dear learners, I think all of you have guessed what today I am going to describe. Okay, can you guess what is our today's topics? I think all of you can understand that what I am going to present in front of you today's online class. Okay, dear learner, let's go. Our today's topics is connectors. Topic is connector. Dear learners, today I am going to describe for you connectors, learning outcomes, after this class the students will be able to see about connectors, talk about some connectors of words, write down connectors, fill in the gaps with connectors. What is connector? Connectors are some words that can connect two or more sentences into one. They can help us to create longer sentence. That's mean character is a segment of word which can express a long terms of the things that can easily contact with the learners. That's mean it can express a gradual meaning of the sentence. The word which can use before the sentence, while the sentence and before use two words of the sentence. অর্থাৎ কি বলতে চেয়েছি আমরা, যে শব্দসমূহ কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে অথবা দুটো সেন্টেন্সের মাঝে অথবা দুটো নাউনের মাঝে বসে ওই ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে তাকে কি বলি আমরা, কানেক্টর বলি। ওকে, we should so that we can learn, we study so that we can learn. Seven coordinating conjunctions for using connectors. That's mean 7 ধরনের কি বলেছি আমরা কনজাংশনগুলো কি করা হয় কানেক্টর হিসেবে সেন্টেন্সে ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, অর্থাৎ কি বলে থাকি আমরা, ফ্যান বয়েজ, এফ ফর অ্যান্ড ফর অ্যান্ড, N for nor, but for B for bird, O for or, Y for yet, so for S for so. অর্থাৎ ফর অ্যান্ড নর বার্ড অর ইয়েট সো এই শব্দগুলো মূলত আসলে কি কনজাংশন, বাট এই শব্দগুলো আমরা সেন্টেন্সে ইউজ করব কিভাবে, কানেক্টর হিসেবে বাক্যের মধ্যে আমরা শব্দগুলো ইউজ করব। ওকে, লেটস গো ডিয়ার লার্নার্স। সাম কানেক্টরস অ্যান্ড দেয়ার মিনিং। হাউএভার, যাই হোক, ফার্দার, আরও অধিক, কিন্তু, সিমিলারলি, একইভাবে, টু, আরও বা অত্যাধিক,
মোর এভার আরও অধিক কিন্তু, দেয়ার ফোর অতএব বা এই কারণে, অ্যাজ ওয়েল যেমন, অন দ্য কন্ট্রারি অপরপক্ষে বা অপরদিকে, অন দ্য আদার হ্যান্ড অপরপক্ষে, আইদার অর নাইদার নর, লেস্ট অর কী বলেছি আমরা, লাইক, however, whatever, further, similarly to, moreover, therefore, as well, on the contrary, on the other hand, either or neither nor, lest, অর্থাৎ কী বলেছি আমরা, যখন সেন্টেন্সে কোনো ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা করা সেক্ষেত্রে আমরা কী করি, সিমিলারলি ইউজ করি, অধিক হলে টু ইউজ করি, অ্যাজ ওয়েল করি, অন্যথায় হলে আমরা কী করি, আদার হ্যান্ডে করি, আর লেস্ট শুড বা মাইট থাকলে তার আগে আমরা কী করি, লেস্ট ইউজ করে থাকি। ওকে, লেটস গো ডিয়ার লার্নার্স। Some connectors and their meaning. Those connectors are, I can say that those connectors are mainly double connector. Both dot dot and, whether dot dot or, not only dot dot but also, as dot dot though, so dot dot that, so that, as well as, then, such as, since, when, if, unless, এই শব্দগুলো কী করে থাকি, বাক্যে আমরা ইউজ করে থাকি কী হিসেবে, অর্থের ভেরিয়েশন অনুসারে বাক্যগুলো আমরা কি সেন্টেন্সে, যেমন বোথ অ্যান্ড, শি ক্যান লাইকস বোথ বার্গার অ্যান্ড পিজা, ওয়েদার অর, নট অনলি বাট অলসো, দ্য বয় ইজ নট অনলি গুড ইন বাংলা বাট অলসো গুড অ্যাট ইংলিশ, অ্যাজ দো, সো দ্যাট, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, দেন, সাচ, সিন্স, ওয়েন, all things can be used in the utterance for your own consideration. Okay dear learners, let's go. Individual work, write the connectors. Just I can say that you have to write down some connectors which is using in the sentence individually, যেমন here, there, over here, beyond, under, to the left, in the distance, opposite. emphasis সাথে ইউজ করি, স্পেশালি, অলসো, ইন পার্টিকুলার, furthermore, in addition, indeed, of course, certainly. Contrast সাথে ইউজ করতে but, however, on the other hand, otherwise, unlike, conversely, at the same time, in spite of. তারপর কী বলেছি আমরা, ইলিস্ট্রেশন ইউজ করে থাকি, such as, in this case, for one thing, for example, in the case of, illustrated by, as an example. Time and sequence also, later, after, before, then, next, soon, finally, first, second, comparison, as dot dot as if, equally, similarly, like, in the same way, comparable, in the like manner, cause and effect, therefore, so, because, thus, hence, due to, as a result, consequently, addition, as well as, and, to, furthermore, also, in addition to, not only but also, or, in those things also be used in the sentence just like a meaning of the sentence or complex expression of the topics or illustration. অর্থাৎ কী বলে থাকি আমরা, এই শব্দগুলো বাক্যের মধ্যে আমরা ইউজ করে থাকি, সেন্টেন্স এবং পুরো প্যাসেজের মিনিং অনুসারে আমরা বাক্যগুলো ইউজ করে থাকবো। ওকে ডিয়ার লার্নার, লেটস গো। লেট ডিসকাস দ্য রোলস অফ বোথ ডটার অ্যান্ড। এখন আমরা বোথ ডটার অ্যান্ড অর্থাৎ কী বলেছি আমরা, হি ইজ বোথ অনেস্ট অ্যান্ড কাইন্ড, বোথ রনি অ্যান্ড জনি আর ব্রাদার্স, বোথ নীলা অ্যান্ড আওয়াল আর ফ্রেন্ডস, belong to or. Example, Karim or Rohim will attend the meeting. Karim or Rohim attend the meeting. Do or die. You or your brother will do the work. Okay, let's go. এই বাক্যগুলোতে আমরা কি ইউজ করেছি, or ইউজ করেছি, তাই না ডিয়ার লার্নার্স? বাট হি ইজ রিচ বাট অনেস্ট, আমরা বলে থাকি সাধারণত বাটটা বিপরীত অর্থপূর্ণ দুইটা সেন্টেন্স বা দুইটা
শব্দের মাঝে আমরা কী করে থাকি, বাট ইউজ করে থাকি। হি ইজ পোর বাট হ্যাপি। সিন্স, ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সিন্স উই ফার্স্ট মিট। অর্থাৎ বাক্যের আগে প্রেজেন্ট টেন্স হলে পরে পাস্ট টেন্স বা ওয়ার থাকলে, অথবা আগে পাস্ট টেন্স থাকলে পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বা থাকলে আর মাঝে কী করে সিন্স বা লং সিন্স শব্দগুলো ইউজ করে থাকি। It was many years since we had first met. There have been past since his father died. It is 8 years since he lost his mother. Since the water was very salty, they could not drink it. I have seen him since he was fair. আমরা কি সেন্টেন্সে পজিটিভ ডিগ্রির আগে এবং পরে কী করি, অ্যাস এবং অ্যাসটা ইউজ করে থাকি, তাই না? রুমকি ইজ অ্যাজ টল অ্যাজ নিপা। দ্য লায়ন ইজ অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ আ টাইগার। বিফোর এবং আফটার, তাই না? বিফোর এবং অর্থাৎ বিফোরের আগে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, বিফোরের আগে পাস্ট টেন্স, আফটারের আগে পাস্ট টেন্স, আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকলে আমরা কী করি, শব্দগুলোতে আমরা বিফোর এবং আফটারটা ইউজ করে থাকি। I had washed my head before I ate rice. I finished my homework before after I had got out. The cow died after she ate grass. The patient had died before the doctor came. He ran home after the rain had started. কি বলেছি, যদি আগে পাস্ট টেন্স থাকে, okay, I will provide some peer work. We got to market so that we can buy necessary things. অর্থাৎ ক্যান কুড মেমাইট থাকলে বা মডেল ভার্ব থাকলে সাধারণত আমরা শূন্যস্থানে সো দ্যাট দিয়ে করবো। দেয়ার ওয়াজ এ কিং হু ওয়াজ ভেরি ক্রুয়েল। আমরা কি বলেছি, শূন্যস্থানে আগে নাউন থাকলে এবং পরে বি ভার্ব বা ভার্ব থাকলে শূন্যস্থানে হু বা হুইজটা ইউজ করবো। অর্থাৎ যদি নাউনটা ব্যক্তি হয় হু, বস্তু হলে হুইজ। ইট ইজ কাউ হুইজ গিভস আস মিল্ক। We got to school so that we can acquire knowledge. There are many people who do not work hard. It is honesty which is best policy. Either you or your brother have done the work. The boy who came here yesterday is known to me. Complete the passage with suitable connectors, dear students. It's just like a group work. You can share your feelings with your partner, then express your own way to complete the sentences. Dear learners, let's go. We live in an environment which includes everything around us. A good environment creates a good inhabits. On the other hand, a polluted environment creates bad inhabits. As a people live in the environment, they can bring about change in it. Though we do not like pollution, we pollute the environment. So we should be aware of environment. Okay, dear learners, I think all of you can similarly comparison the answer which I have provided to you. You can compare what is right and what is wrong. Okay, dear learners, let's go. Complete the passage with suitable connectors. Okay, dear learners, I think all of you can do it easily for your own understanding power or understanding capability, because by flowing the class, if you realize the things that you can easily understand the matter and you can complete the whole things in your own way. Okay, dear learners.
Yeah, I will provide you homework. Okay, stay home, stay safe, stay regular, dear students, because during the pandemic period we are oftenly suffered in various types of feverist disease. Okay, stay at home, stay safe. Okay, thank you everybody. Thank you dear learners. Thank you.